Wake wafisa ukuthenga ama-shares kwi-Johannesburg Stock Exchange? Ngohlelo lokusebenza lweselula le-Ruturn Trading ungakwazi. Kuthatha izinyathelo ezimbalwa ukubhalisa ku-Ruturn Trading ukuze uzithole endleleni yokuthenga ishare yakho yokuqala. Ukuze uvule i-account, njengawo wonke ama-account aseNingizimu Afrika, sidinga ukuqiniseka ukuthi uyayilandela imigomo ye-FICA. Okusho ukuthi sidinga ikhophi kamazisi kanye nesitatimende sasebhange. Uma utshala imali nathi, usebenzisa imali yakho, ngakho asenze ukuhlola kwesikweletu. Uma usufake iphini, ukwazi ukubona ikhasi lasekhaya, lapho ukwazi ukusesha khona ama-share. Uyakwazi futhi ukungena kwi-account yakho ngokuthinta kwisidleke seqanda sakho noma ushintshe izilungiselo kusithonjana sesetting. Udinga ukufaka imali kwi-account yakho yokuhweba ukuze ukwazi ukuthenga ama-shares. Konke okumele ukwenze ukuthi useshe igama lenkampani ofisa ukutshala imali kuyo bese uthinta inkinobho yokuthenga. Siyakubongela. Manje usungumtshali zimali osemthethweni. Ungalanda i-Ruturn Trading ku-iTunes noma ku-Play Store. Namhlanje uqale ukuhweba.